I am Sriranga Rajan and I am the founder and managing director of Sustainably Crafted Clothing Private Limited, located in Krishnagiri in southern part of India. During November 2023, we have initiated a training program for women to become supervisor, funded by NUS through Cool Schools. The reason we started this program was, even though more than 80% of the workforce involved in garment industry are women, their participation in supervisory role, especially on the production floor, is minuscule. There are a lot of socio-cultural reasons associated with that, but we do know the advantages of having women as supervisor in the production floor, including better employee morale and reduce absenteeism, better control on the shop floor, and many more. But considering these women grew up in a very conservative environment in a rural area, it has been very challenging and difficult to make them to come to even to work normally, and then to make them a supervisor. We tried and tried various methods and we couldn't succeed. And thanks to NUS and Cool Schools for this elaborate funding, which has helped us to look at this in a quite holistic way. We have started 360-degree training, started with their psychological training, their confidence boosting training, and then it gets to technical training, leadership training, and then feedback mechanism. So almost about 13 to 15 months, there was consistent, relentless effort to make them into not just a supervisor, but as a better, capable leader. And now, 6 months down the line, I can see that 10 to 12 of the trainees have become supervisors, and I'm really proud to see the outcome what we were expecting. It is much better than whatever we were thinking. That yes, we knew that intuitively it is going to be good, but we didn't realize that it could boost the employee morale and reduce absenteeism and productivity so much that we have been thinking why we didn't do it so far. And the most important or the most pleasing aspect for me personally is to see how their training and the capabilities are transferred into their personal life, especially at their home, and not just their children, but in the entire villages look at them as a role model, which is really proud moment for me. So thank you NUS and thank you Cool Schools for this wonderful opportunity given this amazing women. வணக்கம், என் பேர் வந்து சாந்தா. நான் டெய்லராக ஜாயின் பண்ண சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃபெசிலிட்டராக ஆக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டிச் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாங்க எனக்கு 2023. அந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து நான் சூப்பர்வைசராக என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃபாக சூப்பர்வைசராக ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. அதில் வந்து முன்னெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அந்த ஸ்டிச் ப்ரோக்ராம் பின்னாடிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, ஆளுங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன். ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட இப்போ போல்டாக நானே ஃபேஸ் பண்ணுறேன். முன்னெல்லாம் எனக்கு அதை ஃபேஸ் பண்ண தெரியாது. ஏதாச்சும் சொன்னால் உடனே அழகாக தான் வரும். இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. யார் எப்படி சொன்னாலுமே அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலான்னு தான் யோசிக்கிறேன். மீயாசியே பர்சன் அப்படின்னா ஒரு ஆளாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கற்றுக்கினேன். ஒரு லீடராக எப்படி இருக்கணும்னு கற்றுக்கினேன். ஒரு சூப்பர்வைசராக ஒரு லைனில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் டெக்னிக்கலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கினேன். அது ஏன் பர்சனல் லைஃப்பில் கூட எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கை பிடிச்சி. முன்னெல்லாம் எதுலேயுமே நான் எப்படி எடுத்தாலுமே கோவப்பட்டு அவங்க சொல்றது கேட்காம இருந்தேன். இப்போல்லாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணி வீட்டுலேயே எனக்கு சக்ஸஸாக இருக்குது. நன்றி.